Good evening, Dr. Syed Hussaini and Dr. Ilampardi. Good evening, sir. Yeah, this is Dr. Saravanan, who is the coordinator of the API to do this program. Okay, sir. Good evening, sir. Yeah, good evening. Shall we start the presentation? Shall we introduce the presentation? Then we can continue with the discussion part. Okay, sir. Yeah. And Dr. Rishikesh and Rohit, Rohit, both of them are ready with the presentation. Yeah. Yes, sir. Yeah, let me introduce and start presenting. Then the faculties take over for the proceedings. Okay, So, sir. Very good evening and welcome you all for this API-ICP postgraduate virtual training program. For this week, we have with us the faculties from the Department of Medicine and Respiratory Department from Madurai Medical College, Madurai. We have with us Dr. Syed Bahavuddin Hussaini, the Professor of Medicine Department. Really thank you, sir, for being this faculty this evening and appreciate your interest in showing this teaching program. And we have with us, Professor of Respiratory Department, Thoracic Medicine. We have with us Dr. Ilampardi is there. Really thank you, sir, for being this faculty and showing your interest in this teaching program. We Sure, have sir. Thank you, sir. postgraduates from the Department of Medicine, Dr. Rishikesh and Rohit Vinivardhan. Both of them going to present a case on respiratory system. Over to the faculties and the postgraduates to discuss on this case on respiratory system. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening, Rishikesh. Sir, shall I start, sir? Okay. Start, sir. Sir, Ilampardi, sir. Can we start? Sure, sir. Sure, sir. ആരംഭിക്കട്ടെ. Okay, sir. Thank you. So, good evening, sir. A 45-year-old male hailing from Tirumangalam, Madurai, presented with chief complaints of cough with copious sputum for the past 1 year and breathlessness for the past 3 months. Okay. History of presenting illness. The patient was apparently all right 1 year back. Then he developed history of cough for the past 1 year, recurrent bouts of productive cough associated with copious expectoration, aggravated in early morning and on lying down, especially on the right side, not associated with syncope or chest pain. History of expectoration present for the past 1 year, along with cough, insidious in onset, gradually progressing from 50 ml per day to around 150 ml per day, which is aggravated during rainy and cold days, with positional variation more pronounced during lying on the right side, thick mucopurulent yellowish green sputum, which is occasionally foul smelling and not blood tinge. History of breathlessness for the past 3 months, insidious in onset, gradually progressed. What are all the causes for foul smelling sputum? Sir, lung abscess. Okay. Bronchiectasis, lung abscess. Okay. Empyema. Empyema, yes, sir. Okay. All suppurative lung diseases. Okay. Okay. Proceed. History of breathlessness for the past 3 months, insidious in onset, gradually progressed from MMRC2 to MMRC4, aggravated on exertion and sometimes even during rest. No history of orthopnea, no history of platypnea, no history of trypopnea, no history of paroxysmal nocturnal dyspnea, no history of chest pain, no history of fever, no history of loss of weight recently, no history of wheeze, no history of halitosis, no history of pedal edema, abdomen pain, facial puffiness, palpitation, syncope, oliguria, no history of hoarseness of voice, no history of dysphagia, loss of appetite, no history of headache. Okay. Past medical illness, history of hospitalization. Okay, Yes, summarize your present history. So the patient, who is a 45-year-old male, presented with history of cough for the past 1 year. And okay, in respiratory diseases, occupation is very important. Yes, sir. It is because occupation plays a very important role. See, our lungs is in direct connection with the external environment. Yes, Okay. sir.
So if the external environment hygiene is good, our lungs will be okay. So definitely you should ask the occupation and nature of the occupation and the external environment. So today we are living in the era of numerous automobile pollution and all. So Yes, sir. we are seeing increased amount of cases of COPD, and the COPD cases are nowadays increasing because of this pollution and smoking. So, what is the occupation of our patient? So the farmer, sir. Farmer by occupation. Okay. Yes, sir. So, any specific lung diseases associated with farmers? So actinomyces, moldy hay, which can cause a farmer's lungs, sir. Okay. And So, what is bicynosis? sir, it is in the cotton industry. Okay. Cotton wool, you working in cotton wool Cotton industry. industry. Yes, sir. What is bagosis? Sir, Bagosis. So, sir, occupational lung sugarcane disease. industry, sir. Sugarcane It's a industry. sugarcane industry, sir. Okay, Yes, sir. okay. Okay. Sure. Okay, sir. So, okay. So, your occupation is very important. Respiratory system you should not forget. Okay, sir. Okay. Summarize. So this patient, who is a farmer by occupation, had a history of cough with expectoration for the past 1 year, which is copious in amount, with thick mucopurulent, foul smelling, with history of breathlessness for the past 3 months, which progressed from MMRC 2 to 4. Sir, past medical illness. Okay. Any history of you see, History you of should specifically no. You see, you should specifically tell some of the negative history also, which is very important to make a diagnosis. See, for example, Okay, sir. history of evening rise of temperature, history of loss of weight, loss of appetite, to rule out pulmonary tuberculosis and bronchogenic carcinoma is a very important history, and also history of Yes, sir. hemoptysis. Okay. So this Yes, sir. histories you should specifically tell whether it is present or absent when you summarize, Okay. because this histories help Okay, in sir. making a diagnosis of the case. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Any history of hemoptysis is there or not? No history of hemoptysis, sir. No Okay. history of loss of weight recently. Evening rise of temperature, night sweats? No, sir. No. Okay. No, Sure. sir. So, past medical illness, history of hospitalization for similar illness present 3 times over the past 1 year, with the average hospital stay of 4 days, and patient got treated symptomatically and conservatively each time. So, patient got diagnosed with pulmonary tuberculosis 6 years back, which was sputum positive, and took ATT for 5 months, and he was lost to follow up. Not a known case of systemic hypertension, type 2 diabetes mellitus, ischemic heart disease, chronic kidney disease, chronic liver disease, seizure disorder, or bronchial asthma. No family history of similar illness. No history of childhood respiratory illness or exanthematous fever. No history of previous surgery or interventions done. No history of infertility. No history of allergy. No history of aspiration or near drowning. Okay, you told history of previous hospitalization. Yes, sir. Where you was admitted? Which hospital? Sir, in Topur, sir. In Topur. All the 3 Yes, times you was sir. admitted at Topur. Yes. Okay. Have you seen the records whether they had done any sputum AAP for this patient during admissions? You have not seen But that. I Whether he is don't see having the any records, sir. record? No, sir. He is not having any records. No records, Okay. yes, sir. He is not admitted in our GRH. No, sir. This is the first time he's admitting, sir. Okay, okay. Sir. Sir. Okay. So, personal history. So, patient studied up to 10th standard. He's a farmer by occupation, lower middle class, according to BG Prasad scale. Married and has 2 children. He consumes mixed diet, about 1,500 calories per day, which consists of low protein diet. And he has normal sleep-wake pattern, normal bladder bowel habits. My patient is a chronic smoker for the past 15 years. He smokes cigarette and sometimes BDs. 15 pack years, and smoking index is around 300. He stopped smoking 2 months back. He's a reformed alcoholic
And the last drink he consumed was 1 year back, sir. Okay. To summarize the history, a 45-year-old male, farmer by occupation, with history of cough with copious foul-smelling expectoration for the past 1 year and breathlessness for the past 3 months. He has history of hospitalization for similar illness in the past and history of pulmonary tuberculosis, lost to follow-up. He's also a chronic smoker. The probable system I would like to examine is respiratory system, sir. Okay. Ilambardi, sir. Yeah, Ilambardi, sir. Oh, sir is in line or offline? Hello. Sir, whether you sir, are happy கேக்குதா, with sir? Hello? கேக்குது, sir. Yes, sir. Whether you are Sir, let happy him with the finish, sir. presentation, sir. Let him finish his. Okay, okay. Okay, sir. No, Okay, anything yes, to sir. Let him add finish or it fully, sir. anything? Okay, thanks. Okay, okay. Okay, okay. okay, sir. Sure. It's fine, sir. Okay. Thanks. Okay. Sir. Thank you, sir. Mm. General physical examination. Patient is conscious, cooperative, and oriented to time, place, and person. The build was poorly built and emaciated. Hydration status was good. Patient was tachypnic, no pallor, no icterus, not cyanosed, no pedal edema, no generalized lymphadenopathy. Grade 2 clubbing was present in all 4 limbs. JVP was not elevated. Oral cavity, poor hygiene, no external markers of tuberculosis, no external markers of malignancy. So the BMI was around 15.5. Patient height was 150 centimeter, of weight being 35 kilograms. BP was 90 by 60 millimeter of mercury, measured in right arm supine position, and 90-60 millimeter of mercury, measured in left arm supine position. The pulse rate was 96 beats per minute, regular in rhythm, normal volume, no vessel wall thickening, no radio-radial delay, no radiofemoral delay. All peripheral pulses were equally felt. Respiratory rate 20 cycles per minute. Abdominothoracic type of breathing. No use of accessory muscles of respiration noted. And the saturation in room air was 96%. Temperature afebrile 90 degree Fahrenheit. Systemic examination of respiratory system. Upper respiratory tract inspection. Nostrils were normal. Nasal septum was slightly deviated to the right side. No nasal polyps. No sinus tenderness. Poor oral hygiene was observed. Halitosis was present. Posterior pharyngeal was normal, sir. Inspection of chest, shape, elliptical, symmetrical. Trachea appears to be in midline. Apex beat appears to be in left fifth intercostal space. Spine normal. No drooping of shoulders was noted. Bilateral supraclavicular hollowing was present. No visible pulsations, no scars, no sinuses, no dilated veins. And the respiratory movement was diminished in lower anterior left chest and lower posterior chest of the left side, sir. Okay, whether the chest is bilateral symmetrical? Yes, sir. It appears to be symmetrical, sir. But the respiratory movements were apparently diminished in lower anterior and posterior part of the left side, sir. Okay, what is the importance of symmetry of the chest? Sir, if there is any volume loss in the lung, symmetry may be lost, sir. Okay, suppose the patient is having kyphosis, scoliosis. Yes, sir. What happens? So the chest is, it looks like asymmetrical, sir. Asymmetrical, so you should not give importance for apical impulse and tracheal position. Yes, sir. Because the underlying architecture will be lost. Yes, sir. Okay, so when the chest is asymmetrical, the patient is having this type of abnormalities like kyphosis, scoliosis, Yes, you sir. should not give importance for a tracheal deviation or a shifting of the apical impulse. Okay. Okay, sir. Only if the chest is bilaterally symmetrical, you should give importance for the tracheal position and the apical impulse. Yes, sir. Okay. Proceed. Palpation. All the inspectory findings were confirmed. Trachea is confirmed to be in central. Spine was normal. No kyphoscoliosis. Apex beat was noted in left fifth intercostal space, just medial to the midclavicular line. No bony tenderness. No subcutaneous emphysema. Respiratory movements were reduced in left mammary and infrascapular region, sir. Dimensions. Okay. The transverse diameter was 25 centimeter. Anteroposterior diameter was 17 centimeter.
and the ratio was 1.47, sir. Okay. And Okay, what is the chest, normal ratio? sir, 5:7, sir. Hutchinson index. Okay, what happens in barrel shaped chest? What is the ratio? It becomes 1:1, sir. Okay, what are the common cause for barrel shaped chest? COPD, infancy, In infants also, a patient will be having children will old be age. having a barrel shaped Barrel chest. chest. Okay. 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 So the chest expansion was reduced in the left hemithorax, sir, when compared to the right thorax. It was reduced bilaterally, but it is more in left hemithorax, sir. Okay. The expansion was just 0.5 centimeter on left side and 1.5 centimeter on right side, sir. The spino-scapular distance was 7 centimeter on right side and 6 centimeter on left side, sir. Vocal fremitus was decreased on supraclavicular region of bilateral sides, sir. Okay. On percussion, the note was impaired on supraclavicular region of both sides, and dull note was present in left infraaxillary, left interscapular, and left infrascapular region, sir. Okay. Other areas were resonant, sir. Mm. Chronic isthmus, bilateral impaired note, liver dullness was noted in right sixth intercostal space in mid-clavicular line. Top space was tympanic, and tidal percussion was performed. Okay. On auscultation, there were reduced breath sounds heard in supraclavicular region on both sides, and inspiratory and expiratory coarse crackles was heard on left infraaxillary, interscapular, and infrascapular area, sir. Okay. On vocal resonance, it was decreased in supraclavicular region of both right side and left side, and there was no egophony, no bronchophony, and whispered pectoraloquy, sir. Okay. So other system examination, cardiovascular system, S1, S2 normally heard, no murmurs, no parasternal heave, apical impulse is confirmed to be in left fifth intercostal space, 1 centimeter medial to the midclavicular line. Central nervous system, conscious, oriented, no focal neurological deficit. Perabdomen examination, soft, non-tender, no palpable organomegaly, normal bowel sounds heard. Liver dullness was noted in right sixth intercostal space in midclavicular line. Okay. So diagnosis, a case of chronic suppurative lung disease, left lower lobe bronchiectasis, secondary to tubercular sequelae with no features of cor pulmonale, pulmonary hypertension or respiratory failure. So repeat the diagnosis. A case of chronic suppurative lung disease, left lower lobe bronchiectasis, secondary to tubercular sequelae with no features of cor pulmonale, pulmonary hypertension or respiratory failure. Okay. Points in favor of bronchiectasis. Sir, because the patient had history of cough with copious sputum, which was foul smelling, and on examination I heard both inspiratory and expiratory coarse leathery crackles, sir. Okay. அதுக்கு முன்னாடி general examination any findings? Patient had clubbing, sir. And all 4 times he had clubbing, yes, sir. Okay. And there was Is reduced, yes, sir, halitosis halitosis was present. Okay. And there was reduced chest movement in left hemithorax, sir. Okay. That's you can get even in fibrosis also, no? Yes, sir. Decreased movements. Okay. Yes, sir. Then? But the inspiratory and expiratory coarse leathery crackles is very classical of bronchiectasis, sir. That's why it, also the patient has history of tuberculosis, sir. So post-infective bronchiectasis can also be favoring this, sir. Okay. So whether what's the common site of bronchiectasis? Which lobe is commonly affected? Sir, usually in left lower lobe is affected. Okay. Why? Why left lower lobe of lung is commonly affected in bronchiectasis? Because it is longer and bronchus supplying to left lower lobe is narrower and longer. Oh, yes. It's narrower and also
longer and takes a acute angle Yes, sir. in bifurcation. Okay, so Yes, it's sir. more prone for obstruction. Yes, sir. So that is why bronchiectasis is common in left lower lobe. Aspiration is common in which lower lobe, which lung? Aspiration. Right side or left side? Right, sir. Right, sir. Right. Why? Sir, because of there is no angulation, sir, Okay. and the bronchus caliber is of bigger, sir, when compared to Mm. left. Okay. So right bronchus continues, trachea continues as And a right bronchus. it is shorter and more vertical, sir. More vertical, and right bronchus is a direct extension of a trachea. So trachea continues as a right bronchus. Okay. So that is why aspiration is more common in right lower lobe. Okay. In examination, you told that your Yes, sir. hollowing is present in the right infraclavicular which areas, and also suprascapular areas, both sides. Yes, sir. Suprascapular area, both sides was hollow, sir. It can be probably because of the post-tubercular sequelae, sir. Because of bilateral apical lobe fibrosis, sir. So common cause for hollowing is fibrosis. Yes, sir. What are the other features of fibrosis? One is hollowing. Then any other findings, inspection? What are the other features of fibrosis? Suppose the patient is having a right upper lobe fibrosis. What are all the features that will be present? Reduced Inspection. Hollowing, okay. Any Sir, other The features? chest movement will be reduced in that side, sir. Chest movement will be. And drooping up, hollowing supra. Sir, increased tactile. No, inspection wise I am asking. Sir, Drooping of the reduced. shoulder will be there. Okay. Yes, sir. Then Supra. crowding of ribs will be there. Scoliosis, sir. Okay. Crowding of the ribs. Okay. Yes, sir. And moreover, there may be winging of the scapula sometimes. Okay. Medial angle of the scapula will be prominent. Prominent. Yes, sir. So what is the cause for winging of scapula? Most of the times fibrosis, if you see, there will be winging of the Yes, sir. scapula. So what is the So cause? long thoracic nerve. Long thoracic nerve of the belly is involved. Which Yes, sir. area It it is supplies involved? the serratus anterior. Serratus anterior. Okay. Serratus In anterior. which? Why it is involved? In fibrosis, why the nerve of serratus, long thoracic nerve of belly is involved? Sir, it may get trapped, sir. Yeah. So in fibrosis, it crosses in the upper lobe of the lungs. Okay. So during the crossing in the upper lobe of the lung, sometimes it gets trapped and produces paralysis, and sometimes produces winging of the scapula. Okay. So this findings you should look. So our patient only has hollowing of the lungs, hollowing of the infraclavicular and suprascapular area. Any other findings like crowding of ribs or winging of the scapula, whether it's present or absent? It is absent, sir. Absent. Okay. Palpation wise, what are the findings Sir, in the above said areas? Sir, there will be increased vocal fermitus, sir. Our patient, what's the findings? Palpation wise. You told that hollowing is there. Palpation wise, any breast movements are decreased in the above said areas? Sir, not in supraclavicular area, sir, but in infraaxillary, infrascapular, interscapular, the movements were decreased, sir, on left side, sir. Decreased. Okay. So how do you look for movements in the chronic isthmus? How do you examine? So I will stand behind the patient and Okay. and I will keep my both hands in supine position over the chronic isthmus, sir. Okay. And I look for the pump handle movement, sir. Look for the pump handle movement, sir. okay, upward and downward movement. Okay. Yes, sir. So you should stand behind the patient.
Okay. Okay. Then percussion wise, what's finding in the above said areas, infraclavicular, suprascapular areas, both sides? Sir, was dull note, sir. Dull or impaired? No. Impaired, sir. Impaired. Impaired. Supraclavicular was Okay. dull and other areas were impaired, sir. Okay. So all the findings of fibrosis is also present. Auscultation wise, any other fine and inspiratory crackles present in auscultation in the suprascapular or infraclavicular areas, both lungs? No, sir. No, sir. No, sir. No. Auscultation wise, inspiratory fine crackles not there, huh? Sir, both inspiratory and expiratory coarse crackles were heard, sir. But That fine. you told in lower lobe. Yes, sir. I am asking sir. in the No, sir. right suprascapular infraclavicular or left suprascapular infraclavicular or axillary area. In this area, I am No, asking. sir. No, sir. I didn't hear any fine inspiratory Okay, crack. Sir. Okay. Okay. By inspection, palpation, and percussion wise, all the findings of fibrosis also present. You told Okay, that sir. allowing is also there, Yes, sir. and also movements are also decreased, Yes, and sir. also impaired note is also present in the above said areas. Yes, sir. So all the findings of fibrosis also present. Yes, sir. So why can't it be a bilateral upper lobe fibrosis with the left lower lobe bronchiectasis? Sir, Ilam Parji sir, what is your opinion in this matter? Sir, one of the presenter, her name is sir Rohita. Rishikesh and Rohit. Okay. Yes, sir. So your diagnosis is bronchiectasis, correct? Sir. Lower lobe, left Ama, lower sir. lobe. So it's a localized sir. bronchiectasis. Sir. Etiology நீங்க சொல்றது tuberculosis. Sir. Can tuberculosis produce bronchiectasis in the left lower lobe? Most commonly, tuberculosis is produced by upper lobe bronchiectasis, sir. So common upper lobe bronchiectasis தான் வரும் tuberculosis. Okay. Yes, sir. So அதுக்கு ஒரு நேம் சொல்லுவோம் தெரியுமா? What is bronchiectasis sicca? Sir, Sputum protection won't be be there, sir. Instead, hemoptysis will be present, sir. So that is most Yes, common especially presentation seen in with tuberculosis. tuberculosis. சரி, இப்போ Yes, sir. அப்ப லோயர் லோ bronchiectasis tuberculosisனால இருக்காது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது, sir. It can also be because of tuberculosis, sir. So tuberculosis can produce left lower lobe bronchiectasis also, but it is usually rare. Correct? Usually in upper lobe, sir. Okay. So tuberculosisனால lower lobe bronchiectasis வருதுன்னா what could be the mechanism? Or என்னென்ன scenariosல tuberculosis can produce left lower lobe bronchiectasis? Sir, chronic bedridden patient. இல்ல இந்த There patient will be வச்சு history of any aspiration. இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன்னா tuberculosis எப்படி lower lobe bronchiectasis produce பண்ணலாம்? By endobronchial tuberculosis. சரி, endobronchial tuberculosis. So endobronchial tuberculosis என்ன produce பண்ணும்? அதனால என்ன வரும்? More sputum, more inflammation. இல்லப்பா, endobronchial tuberculosisக்கும் bronchiectasisக்கும் நடுவுல ஒரு லிங்கிங் ஃபேக்டர் இருக்கு, அது என்னன்னு கேக்குறேன். Endobronchial tuberculosis mucus clearance mechanism. இல்ல, bronchial stenosis அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆமா சார். இல்ல, ஃபைப்ரோசிஸ்ன்றது பேரன்கைமால வருது. bronchial stenosis-ன்றது ஏர்வே நேரோ வருது. சரியா? endobronchial tuberculosis will produce bronchial stenosis. So அந்த bronchial stenosis-னால it can produce bronchiectasis. இன்னொன்னு வந்து lower lung field tuberculosis-னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இல்ல சார். ஹலோ. எஸ் சார்.
கேக்குதா? லோயர் லங் ஃபீல்ட் கேக்குது. டியூபர்குலோசிஸ்னா என்ன தெரியுமா? Sir, in old elderly patients or immunocompromised patients, also in அதாவது லோயர் லங் ஃபீல்ட்னா என்னது? லோயர் லங் ஃபீல்ட்னா ஒன்றும் இல்லை, இட்ஸ் ரேடியாலஜிக்கல் ஃபைண்டிங். ஒரு செஸ்ட் எக்ஸ்ரேல அந்த ஹைலத்துல ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் வரைகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஹரிசாண்டல் லைன் கீழே இருக்கிறதுக்கு பேரு லோயர் லங் ஃபீல்ட். இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு லோயர் லோப், இட் இஸ் ஒரு லோயர் லங் ஃபீல்ட் ஜோன் அப்படின்னு ரேடியாலஜிக்கல் இது. ஓகே, ஸோ யூஸ்வலா இட் வில் இன்வால்வ் த லோயர் லோப், மிடில் லோப் ஆர் லிங்குலா, இது எல்லாமே அந்த ஏரியாக்குள்ள வரும். ஸோ இதுல வந்து டியூபர்குலோசிஸ் வந்தா வி கால் இட் அஸ் லோயர் லங் ஃபீல்ட் டியூபர்குலோசிஸ். அது நீங்க சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் காமன் இன் பீப்புள் வித் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் இம்யூனோ சப்ரஷன். ஓகே, அந்த இம்யூனோ சப்ரஷன் எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம். இட் கேன் பி ஹெச்ஐவி, இட் கேன் பி அன்கண்ட்ரோல் டயபெட்டிக், இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு கிரானிக் ஸ்டீராய்டு யூஸ், இல்லை எனி இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி. ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து லோயர் லங் ஃபீல்டு டியூபர்குலோசிஸ் வரும். ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி இட் கேன் கோ இன் டு ப்ரொடியூஸ் லோயர் லோப் bronchiectasis. இப்போ ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆர் ஒரு ஃபைண்டிங்கை வச்சு இந்த இந்த லோயர் லோப் bronchiectasis வந்து டிபினால தான் வந்திருக்குன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா எப்ப சொல்ல முடியும்? எதை வச்சு சொல்ல முடியும்? ஹலோ, Rishikesh, Hello. what's your answer? ஒண்ணும் இல்ல, இந்த பேஷண்ட்க்கு முன்னாடி ஒரு டிபி வந்துச்சுன்னு சொன்னீங்கல்ல, Sir, கொஞ்சம் கேக்குது. Sir, இந்த பேஷண்ட்க்கு டிபி வந்துருந்துச்சுன்னு சொன்னீங்கல்ல முன்னாடி, ஆமா 6 ஆமா years சார். பேக்கா. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, அவங்களோட பழைய எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கணும், அவ்வளோதான். ஓகே ஸோ சார். அந்த எக்ஸ்ரேல டியூபர்குலோசிஸ் எதை இன்வால்வ் பண்ணியிருந்துச்சு, எந்த லோபை இன்வால்வ் பண்ணியிருந்துச்சு. ஸோ அப்போ வந்து இப்ப நீ bronchiectasis சொல்ற ஏரியாவும் அந்த பழைய எக்ஸ்ரேல இருக்க டிபி ஏரியாவும் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா திஸ் bronchiectasis இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டியூபர்குலோசிஸ். எஸ் சார். இல்ல உங்களுக்கு வந்து பழைய எக்ஸ்ரேல இட் வாஸ் அன் அப்பர் லோப் இன்வால்வ்மெண்ட் தான் டிபில இருந்திருக்கு, இப்ப புதுசா இது வந்திருக்குன்னா, இல்ல இது முன்னாடியே ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங்காவே bronchiectasis இருந்துச்சுன்னா திஸ் would have had some other cause. ஓகே, so usually lower lobe bronchiectasis is not that common with our population unless the patient has some immunocompromise or இன்னொரு பாசிபிலிட்டி வந்து endobronchial tuberculosis. So lower lobe bronchiectasis இருந்துச்சுன்னா tuberculosis அந்த பிராண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஆர் போஸ்ட் tuberculosis பிராண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி மற்ற விஷயங்களை வந்து நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, ஓகே சார். ஸோ திஸ் இஸ் bronchiectasis. ஸோ இப்போ ஃபர்தரா ஐ திங்க் டயக்னோசிஸ்ல எதுவும் இஷ்யூ இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஃபர்தரா இதை வந்து எப்படி எவாலுவேட் பண்ணுவீங்க இல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க? Sir, routine investigations, blood investigations, and HRCT, sir. And So what is the investigation of choice for bronchiectasis? sir, HRCT இந்த பேஷண்டோட இமேஜஸ் எதுவும் இருக்கா உங்ககிட்ட, எக்ஸ்ரே சிடி ஏதாச்சும் இல்ல சார். இந்த பிரசன்டேஷன்ல இருக்கான்னு கேட்கறேன். இல்ல சார். இல்ல சார். இல்ல, ஓகே சரி. வாட் இஸ் த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபார் bronchiectasis? Sir, HRCT. ஹலோ, hello, ஹை sir. ரெசல்யூஷன் சிடி. ஸோ ஹெச்ஆர்சிடி தான். ஸோ ஹெச்ஆர்சிடி தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் சாய்ஸ் டு கன்ஃபார்ம் bronchiectasis. ஹெச்ஆர்சிடில உங்களுக்கு என்ன தெரியும் bronchiectasisல? Sir, signet ring appearance, green but Signet இல்ல, ட்ரீன் பட் மீன்ஸ் bronchiolitis. ட்ரீன் பட் இருந்துச்சு சிடில அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்க bronchioles ஆர் filled with something அர்த்தம். சரியா, அது bronchiectasis கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் signet ring. ஸோ வாட் இஸ் signet ring? Sir, usually the accompanying bronchial vessels, the caliber will be more than the bronchus, sir. But in bronchiectasis, due to the dilatation of the bronchioles, the size of the bronchioles will get increased and the accompanying vessels will look smaller, sir. So it looks like a ring, sir. There is also So there will be lack of bronchial tapering
and failure of sometimes bronchi to taper. அடுத்து the contract sign can be seen. அப்படின்னா என்ன சைன்? So the dilated thick-walled bronchi appears to be in parallel like lines, sir. ஓகே. The அடுத்து thickened என்ன ஒரு இது? sir. So pleura இருக்குல்ல. Pleura, So nearby pleura, pleuraல இருந்து sir. 1 centimeter 1 குள்ள centimeter யூசுவல் bronchi will be seen, sir. Yes, sir. குள்ள யூசுவலா bronchi தெரியவே கூடாது நார்மல். சோ Loss தெரிஞ்சிச்சுன்னா of இட் இஸ் tapering. bronchiectasis. Loss of bronchial tapering, இப்போ sir. இந்த பேஷண்ட்டுக்கு மைக்ரோபயாலஜிக்கலா எதுவும் டெஸ்ட் பண்ணுவீங்களா? Sir, sputum PTB status. சோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேஷண்ட் வந்து நீங்க பழைய ஹிஸ்டரியில அவர் வந்து ஃபுல் ஏடிடி எடுக்கல, கரெக்டா? ஆமா சார், 5 months போட்டுருக்காரு சார். ஸோ 6 months முடிக்கல, அவர் பாதியில டிஃபால்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நம்ம ப்ரையாரிட்டி வந்து இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இப்போ டியூபர்குலோசிஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். Yes, sir. ஓகே, ஸோ அதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? Sputum CB not. ஸோ ஸ்பூட்டம் சிபி நாட். ஸோ நம்ம இப்போ ப்ரையாரிட்டி வந்து டயக்னோசிஸ் ஃபர்ஸ்ட், டியூபர்குலோசிஸ் இருக்கா இல்லையா. ரெண்டாவது வந்து இது ஏற்கனவே ஒரு டிஃபால்டர். ஸோ டிஃபால்டர் நம்ம என்ன ரூல் அவுட் பண்ணணும்? TB sir. Resistance இருக்குன்னு. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிபி இருக்கான்னு பார்க்கணும். செகண்ட் வந்து அந்த டிபி ஒருவேளை இருந்துச்சுன்னா அதுல ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. இப்ப டியூபர்குலோசிஸ் இல்லைன்னு அசியூம் பண்ணிக்குவோம், டிபி வந்து நெகட்டிவா இருக்கு அப்படின்னா சம்திங் ஹஸ் brought the patient to the hospital now. இவருக்கு இது ரொம்ப நாளாவே இருந்திருக்கு தானே, பட் இப்போ ஏதோ ஒண்ணு நடந்திருக்கு. அது நடந்தனாலதான் இப்ப அவர் நம்மகிட்ட வந்திருக்காரு. So what is that? Foods were increasing and sputum quantity was also increasing, sir. Like about 200 ml per day, sir. அதான் The sputum quantity increase ஆயிருக்கு. So what is that called? Bronchoria, sir. Bronchoria. Bronchoriaன்றது வேற. See, it's an exacerbation. எப்படி நம்ம சிஓபிடி ஆஸ்மாலாம் ஒரு எக்ஸாசர்பேஷன் இருக்குன்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி bronchiectasisலயும் ஒரு exacerbation இருக்கு. So only that exacerbation has brought him to the hospital now. So what has caused that exacerbation? Sir, it can also be tuberculosis or other organisms like Haemophilus influenza, Pseudomonas. So some other organism. So some other organism as in, so it can be viral or it can be bacteria. Okay. Yes, sir. So virus நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா பாக்குறது இல்ல. சோ நம்ம வந்து கல்ச்சர்ல வந்து என்ன பார்ப்போம், பாக்டீரியல் கல்ச்சரும் பார்க்கணும். சோ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ஆர்கானிசம் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க? Pseudomonas. இந்த பர்టిక్యులர் Haemophilus influenza. Sir, again PTB tuberculosis. யூசுவலா ஸ்ட்ரக்சரலா டேமேஜ் ஆயிருக்கு. டியூபர்குலோசிஸ் நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட். பாக்டீரியால போறப்ப நம்ம வந்து we have to think in terms of Pseudomonas in these cases. Any structurally abnormal lung or structurally damaged lung, அதுல ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா Pseudomonas is a very major pathogen to be considered. ஓகே. ஸோ பேஷண்ட்க்கு வந்து நீங்க ஸ்பூட்டம்ல வந்து ஜீன் எக்ஸ்பர்ட் அனுப்புறீங்க, கல்ச்சர் சென்சிட்டிவிட்டி அனுப்புறீங்க, கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு சிடி டெஸ்ட் எடுக்கிறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் தட் வில் பி ரெக்வயர்ட். ஸோ இப்போ இந்த பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்றோம் அப்படின்னா எப்படி ட்ரீட் பண்றது? How will you treat bronchiectasis? So, long-term macrolide therapy can be mentioned. And First exacerbation has to be settled, sir. Sir, postural drainage, enhancing the postural drainage. You should tell the First postural வந்து நம்ம drainage இந்த as the first answer. ஸோ ட்ரீட்மெண்ட்னு போறப்ப ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரெண்டா பாருங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் how will you treat an exacerbation of bronchiectasis, how will you treat a stable bronchiectasis? ஸோ exacerbation bronchiectasis எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவீங்க? Antibiotics and Bronchodilators, steroids. ஸோ பேசிக்கா எக்ஸார்பேஷன் ஆஃப் bronchiectasisல ட்ரீட்மெண்ட் மேஜர் ட்ரக் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் தான். ஓகே.
Yes, sir. ஸ்டீராய்ட்ஸ் அண்ட் bronchodilators அது பேஷண்டோட கிளினிக்கல் சினாரியோ பொறுத்து கொடுக்கலாம். ஸோ how will you choose antibiotics in an exacerbation? என்ன ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸ் பண்ணுவீங்க இப்போ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு? Macrolides is the drug of choice usually. And if Pseudomonas, I will go for Ciproflox, 750 mg BD, sir. In case of Haemophilus influenza and Streptococcus pneumoniae, I'll start with amoxicillin and clavulanic acid, sir. I'll rule out இன்னொரு பிரசன்ட் இருக்காரு அவர். சரி, நான் கேட்கறது எக்ஸார்பேஷன். மேக்ரோலைடோட ரோல் வந்து இட் இஸ் நாட் டியூரிங் எக்ஸார்பேஷன். ஓகே, அது கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம மேக்ரோலைடு யூஸ் பண்றது வந்து bronchiectasis-ல இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் தே ஆர் குட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். அவங்களோட ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ரோலுக்காக தான். எக்ஸார்பேஷன்ல நீங்களே சொன்னீங்களே என்ன ஆர்கானிசம் காமன்? Haemophilus influenza. Which is more common, which is more threatening? Pseudomonas. So Pseudomonas. So exacerbationல நீங்க ஆன்டிபயோட்டிக் சூஸ் பண்றப்ப you have to choose an anti-pseudomonal Antibiotics. antibiotic. And முடிஞ்ச அளவு நம்ம நாட்டுல வந்து you have to avoid fluoroquinolones. Okay, sir. Yeah. So because we have TB endemicity Yes, plus yes. fluoroquinolone is a second line ATT which we have to preserve. So இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நீங்க எக்ஸார்பேஷன்ல ட்ரீட் பண்றீங்கன்னா கார்னர் ஸ்டோன் ஷுட் பி an anti-pseudomonal antibiotic which is not fluoroquinolone. ஓகே, அப்ப என்ன போடலாம்? So anti-pseudomonal medicines எவ்வளவோ இருக்குல்ல. So piperacillin, tazobactam, meropenem, cefepime, ceftazidime, sulbactam, ceftazidime. So there are so many anti-pseudomonal antibiotics which can use. அதுக்கான என்னன்னா டிபியோட ஆக்டிவிட்டி இல்லாததா பார்த்து சூஸ் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸார்பேஷன்ல கார்னர் ஸ்டோன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஆன்டிபயோட்டிக். நீ ஸ்பூட்டம் பண்ணி என்ன ஆர்கானிசம் இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண போறீங்க. ஸோ இதுதான் இது. மிச்சத்தெல்லாம் சிம்டமேட்டிக் மேனேஜ்மெண்ட். ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸார்பேஷன் இல்ல ஸ்டேபிள். இப்ப இதே பேஷண்ட்டை நீங்க வந்து ஓபியா பாக்குறீங்க, உங்கள்கிட்ட ரெகுலர் ஃபாலோஅப்ல வராங்க. ஹவு வில் யூ ட்ரீட் தட் பேஷண்ட்? Cyclical antibiotic therapy has to be given, sir. So initially, I'll advise First for the treatment airway என்ன? clearance, chest physiotherapy, So and airway post-operative. clearance தான் bronchiectasisல மேஜர் ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே, so how will you advise the patient airway clearance? Sir, I'll ask to lie on the right lateral position with leg end elevated, sir. So இந்த ப்ரொசீஜர் பேர் என்ன? Postural drainage. இப்ப நீங்க சொல்ற மெத்தட் சிம்பிளா அப்படி சொல்லிருங்க, அவ்வளவுதான். சரியா? போஸ்டல் ட்ரைனேஜ். போஸ்டல் ட்ரைனேஜ்னா என்ன? Dependent posture-ல வந்து ஸ்பூட்டம் கொண்டு வந்து எக்ஸ்பெக்டட் வெயிட் பண்றது, சார். So you are draining the sputum with the help of gravity. கரெக்டா? Yes, sir. Yes, sir. So gravity aided clearance of sputum. So இது சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பூட்டம் என்ன பண்ணணும் நம்ம? Mucolytics யூஸ் பண்ணணும், சார். So you have to liquefy the sputum. சரியா? மியூகோலைட்டிக் யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல சிம்பிள் ஒரு ஹைப்பர்டானிக் சலைன் நெபுலைசேஷன் பண்ணலாம். ஸோ இல்ல சாதாரண ஸ்ட்ரீம் இன்லேஷன் பண்ணலாம். ஸோ சம்திங் யூ ஹேவ் டு கிவ் டு லைஸ் த ஸ்பூட்டம் அண்ட் தென் டூ போஸ்டல் ட்ரைனேஜ். சரியா? ஸோ இதுதான் பேசிக்கா யூஸ் பண்றது. இதுல இன்னொரு டெர்மினாலஜி இருக்கு, ஆக்டிவ் சைக்கிள் ஆஃப் பிரீத்திங் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? சார், கான்சியஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன். ஸோ பேசிக்கா பேஷண்ட்டை நல்லா இன்ஸ்பயர் பண்ண சொல்லி, பிரெத் ஹோல்ட் பண்ண சொல்லி, ஸ்லோவா எக்ஸ்பயர் பண்ண சொல்லி, இதான் ஏசிபின்னு சொல்லுவோம், ஆக்டிவ் சைக்கிள் ஆஃப் பிரீத்திங். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்காக பண்றது அப்படின்னா இட் வில் பிரிங் த ஸ்பூட்டம் அவுட். ஓகே, ஸோ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எந்த சீக்வன்ஸ்ல பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு மியூகோலைட்டிக் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆக்டிவ் சைக்கிள் ஆஃப் பிரீத்திங் பண்ண சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் போஸ்டல் ட்ரைனேஜ் பண்ண சொல்லணும். திஸ் ஷுட் பி a routine on every day. ஓகே, ஸோ இது போக என்ன பண்ணலாம்? அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்டேபிள் bronchiectasis பேஷண்ட்டுக்கு என்ன பிரிஸ்கிரைப் பண்ணலாம்? Bronchodilators. சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே, Cyclical ஸோ antibiotics. bronchodilators and இந்த சைக்ளிக்கல் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் வந்து இப்போ அப்சல்யூட். ஓகே, ஸோ அது இப்போ நம்ம யூஸ் பண்றது இல்ல. நம்ம வி யூஸ் அசித்ரோமைசின். ஸோ அசித்ரோமைசின் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? Anti-inflammatory. Anti-inflammatory effect. Immunomodulatory effects. ஸோ அதை ஒன்று
So it is purely for its anti-inflammatory effect and not as an antibiotic. ஓகே. ஸோ ஒரு bronchiectasis பேஷண்ட்டுக்கு அசித்ரோமைசின் எவ்வளவு கொடுப்பீங்க இல்லை எப்படி கொடுப்பீங்க? Weekly 3 times 500 mg of azithromycin weekly 3 times. ஸோ ரெண்டு வகையான டோசிங் அவைலபிள். ஒன்னு வந்து 500 மில்லிகிராம் த்ரைஸ் அ வீக் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா 250 மில்லிகிராம் டெய்லி கொடுக்கலாம். ஸோ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அசித்ரோமைசின் லாங் டேர்மா போடுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ரூல் அவுட் பண்ணணும்? சார் இசிஜி பார்க்கணும் சார், QT ப்ரொலாங்கேஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும் சார். அப்புறம் நான் டியூபர்குலஸ் மைக்கோபாக்டீரியம் இது பண்ணணும் சார், எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும் சார். அப்புறம் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பார்க்கணும் சார். தென் வி ஹேவ் டு ரிவ்யூ த ஹியரிங். ஓகே, கரெக்ட். இந்த நம்ம ஏர்வே கிளியரன்ஸ் சொன்னோம்ல, அதுல பெப் டிவைஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பாசிட்டிவ் எண்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி பிரஷர் டிவைஸ் சார். ஆசிலேட்டரி பாசிட்டிவ் எண்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி பிரஷர்ன்றது வென்டிலேஷன்ல வருது. பெப் டிவைஸ்னா என்ன? இஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பிரேட்டரி பிரஷர் டிவைஸ். சரியா? பாத்திருக்கீங்களா பெப் டிவைஸ் ஏதாச்சும்? சரி, இப்போ நிறைய பெப் டிவைசஸ் மார்க்கெட்ல அவைலபிளா இருக்கு. ஓகே, நீங்க சும்மா ஃப்ரீயா இருக்கும்போது யூடியூப்ல போய் போட்டு பாருங்க. இப்போ மார்க்கெட்ல நம்ம மதுரை எடுத்துக்கிட்டனாலே 2-3 ஏரோபிக்கான ஒரு டிவைஸ் இருக்கு, அக்கபெல்லான்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பெப்டியார்னு ஒன்று இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து இப்போ ரீசெண்டா மார்க்கெட்ல வந்தது இந்த மாதிரி bronchiectasis பேஷண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சும்மா வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு தெரியும், ஹவு இட் எய்ட்ஸ் இன் ஏர்வே கிளியரன்ஸ். ஓகே. சரி, இப்போ இந்த பேஷண்ட் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஹியஸ் பிரசன்டட் வித் அன் ஸ்பூட்டம் அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்டிவ் எக்ஸாபேஷன். இதே பேஷண்ட் வந்து சே ஹி பிரசன்ஸ் வித் ஹீமாப்டைசிஸ், ஒரு நல்ல மேசிவ் ஆர் லைஃப் த்ரெட்டன் ஹீமாப்டைசிஸோட பிரசன்ட் பண்றாருன்னு வச்சுட்டா அந்த பேஷண்ட் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க? Initially, I'll do resuscitation management. First, I'll quantify whether it is small volume or large volume. If it's a large volume, I'll do emergency resuscitation and sir, emergency bronchoscopy and endobronchial interventions can be done, sir. And newer radiological treatment like bronchial artery embolization can also be performed, sir. And if it is a stable patient, I'll also go for lung resection, sir, if the patient is stable. Okay, நம்மளோட பேசிக் மோட்டிவ் வந்து we have to protect the non-bleeding areas of the lung. சரியா? ஸோ ப்ளீடிங் ஏரியாவை ஐசோலேட் பண்ணணும், அதுதான் நம்மளோட பிரைமரி மோட்டிவ். ஸோ அது வந்து ஒன்று போஸ்டரை யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை பிராங்கோஸ்கோபி யூஸ் பண்ணலாம். அதுலேயே நிறைய பேர் செட்டில் ஆயிடுவாங்க. அப்படி இல்லை we have to seal the bleeding அப்படின்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி bronchial artery embolization பண்ணலாம், இல்லைன்னா ரிசெக்ஷன் பண்ணலாம். இப்போ உங்க டயக்னோசிஸ்ல வந்து பேஷண்ட் வந்து பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தீங்க, கரெக்டா? ஆமா சார், இல்லைன்னு சொல்லுங்க சார். ஸோ பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன் அண்ட் கார்பல்மனரி இல்லைன்னு சொன்னீங்க. ஒரு bronchiectasis பேஷண்ட்ல பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆர் கார்பல்மனரி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா? சாரி, எனக்கு பிரேக் ஆகுது. பண்ணலாமா? ஐ அஸ்யூம் பண்ணலாம்னு சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, பண்ணலாம்னா வாட் இஸ் தி மெக்கானிசம் ஆஃப் பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷனோட மெக்கானிசம் என்ன இந்த பேஷண்ட்? Yes, sir. There can be pulmonary vascular remodeling, sir. அது என்ன கிளாஸ் ஆஃப் பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன்? இல்ல, அது பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன் கிளாஸஸ் உண்டு தெரியுமா? தெரியும் சார். கிளாஸ் 3ல இந்த பேஷண்ட் சரி, இது கிளாஸ் 3. ஓகே, கிளாஸ் 3 பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன். இப்போ இந்த பேஷண்ட் வந்து இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸார்பேஷன்ல அட்மிட் ஆயிருக்காரு. ஸோ அந்த பேஷண்ட்டுக்கு சேச்சுரேஷன் வந்து ஆக்சுவலா நீங்க ரூம் ஏர்ல நல்லா தான் மெயின்டைன் ஆகுதுன்னு சொன்னீங்க. ஸோ கண்டிப்பா இந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து ஹைபாக்சியா போய் அதனால பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன்ன்றது பிராக்டிகலா வர வாய்ப்பு இல்லை. ஓகே, ஸோ லாங் ஸ்டாண்டிங் ஹைபாக்சியா தான் பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன் உண்டாக்க முடியும்.
ஸோ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஹைபாக்சியா போகாம பல்மரி ஹைப்பர்டென்ஷன் வர முடியுமா? Sir, due to recurrent inflammation and infection, there can be remodeling of the pulmonary vascularization can happen, sir. ரீமாடலிங்கிறத விட bronchiectasis இஸ் an ஆர்கிடெக்சரல் டிஸ்டார்ஷன். கரெக்டா? லங்கோட ஆர்கிடெக்சர் டேமேஜ் ஆகுது. ஸோ அது ஏர்வே மட்டும்தான் டேமேஜ் ஆகணும்னு இல்லை, அந்த ஏர்வே சுத்தி இருக்க வெசல்ஸும் டேமேஜ் ஆகலாம் இந்த மாதிரி டிசீசஸ்ல. ஸோ அதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து பல்மரி வாஸ்குலேச்சர்ல டேமேஜ் வரப்ப Vessels also can. ஸோ உங்களுக்கு வந்து bronchiectasis போகலாம். சரியா? இப்போ bronchiectasisoட பெத்தலாஜிக்கல்ன்றத விட சரி, பெத்தலாஜிக்கல் டைப்ஸ் நிறைய இருக்கு தெரியுமா? Yes, sir. சொல்லுங்கப்பா. Saccular, cystic. Varicose Saccular, tractional. cystic, varicose Cylindrical. tractional. சரி, இந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் bronchiectasis நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க? இந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட் So the commonest form, I think cylindrical form we can expect, sir. இல்ல, நான் கேக்குறது இந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட்க்கு. இப்ப நீங்க பிரசன்ட் பண்ண பேஷண்ட்க்கு bronchiectasis என்ன டைப் ஆஃப் bronchiectasis இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? Cylindrical forms, sir. மோஸ்டா இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இட் வில் பி ட்ராக்ஷன் bronchiectasis. ஓகே, ஸோ லங் பேரன்கைமா வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆறனால அது அந்த ட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ்ல வர்றதுதான் இந்த பேஷண்ட்ஸ் காமன். யூஸ்வலா சிஸ்டிக் சிலிண்ட்ரிக்கெல்லாம் வந்து தட் இஸ் மோர் காமன் இன் கன்ஜெனிட்டல் bronchiectasis. ஓகே, இப்போ இதே வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரில ஒரு இந்தியால நம்ம பெருசா பாக்குறது இல்ல, பட் இமேஜின் இதே ஏதோ ஒரு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரில யூஎஸ்ல ஒரு பேஷண்ட் bronchiectasis-ஓட போனா அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் எவாலுவேஷன் ஏதா இருக்கும்? Cystic fibrosis. எந்த? சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ். ஸோ நம்ம புக்ஸ்லாம் கிளாசிபிகேஷனே எப்படி இருக்கும்னா, bronchiectasis வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் அசோசியேட்டட் bronchiectasis, நான் சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் அசோசியேட்டட் bronchiectasis. அதான் கிளாசிபிகேஷனே. ஏன்னா அவங்க இதுல அது ரொம்ப காமன், நம்ம இதுல அவ்வளோ இல்லை. ஸோ அதனால நம்ம அதை பெருசா பண்றது இல்லை. பட் ஒரு இதே இது கொஞ்சம் யங் சைல்டு, ஒரு யங் அடல்ட் ஒரு bronchiectasis வருது அப்படின்னா, கொஞ்சம் பைலாட்டரலா இருக்கு அப்படின்னா, bilateral or bilateral upper lobe predominant bronchitis இருந்துச்சுன்னா you must screen for cystic fibrosis. சரி, எனக்கு Yes, தெரிஞ்சு sir. bronchiectasisல இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு கிளினிக்கலா கேட்பாங்க. இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே போதும். மற்றபடி bronchiectasis கிளினிக்கலா டயக்னோஸ் பண்றது ஈவன் வித் ஹிஸ்டரி will be able to tell. கிளினிக்கலா கூட பெருசா அதுல பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஹிஸ்டரியே நம்மளுக்கு சொல்லிடும். தியரி வைஸ் ஒரு உங்களுக்கு கிளினிக்கல் டிஸ்கஷன்ல இவ்வளவுதான் மேக்ஸிமம் கேட்பாங்க. இதை நீங்க ஒழுங்கா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே போதும். ஓகே, பெப் டிவைஸ் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் நியூ. ஸோ எப்பவுமே கொஞ்சம் நியூவான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் வேக்சினேஷன்ஸ், ஸோ இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் யூ மஸ்ட் கிவ் வேக்சினேஷன்ஸ். ஸோ என்ன வேக்சினேஷன்ஸ்ல அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க? So the vaccine against Haemophilus influenza and Pneumococcal vaccine. pneumococcal vaccine, sir. ஹெச் இன்ஃப்ளூயன்ஸா நம்ம யூஸ்வலா ரொட்டீனா போடுறதுல வி அட்வைஸ் நியூமோகாக்கல் வேக்சினேஷன் அண்ட் இன்னொன்னு என்ன? Influenza, Flu. COVID vaccine, sir. Influenza. ஃப்ளூ கண்டிப்பா போடணும். நியூமோகாக்கஸ் அண்ட் ஃப்ளூ வேக்சின் கண்டிப்பா அட்வைஸ் பண்ணணும். கோவிட் போடணும். ஓகே, சையத் சார். Yes, So sir. what is the role of saccharin test and how will you do in bronchiectasis? Saccharin test. Sir, to rule out the ciliary dysmotility we can find, sir. Okay. How will you do? I place a saccharin. Hmm. I will place a saccharin tablet in the nose, sir. Okay. And I look for the presence of the same tablet in the mouth, sir. Yeah. The ciliary For the motility Hmm. Okay. Normally, how much minutes it will take? 20 minutes, it should be less than 20 minutes. If it exceeds more than 20 minutes, then Okay. there can be a chance of ciliary dysfunction. Okay. Okay. So, have you checked for the apical impulse and liver dullness in this patient? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. What is the importance of checking for apical impulse and liver dullness and sinus tenderness? Cytosine or syndromes, sir.
Oh, we have to rule out situs inversus. Okay. So because bronchiectasis is associated with many syndromes, name some syndromes associated with bronchiectasis. So in a bronchiectasis case, they will ask about syndromes. So you should know various types of syndromes and what are the features of the syndrome. So what is Mounier-Kuhn syndrome? The tracheobronchomegaly is present. Okay. What is Cartagena syndrome? In this patient, they have sinusitis, bronchiectasis, and situs inversus. Okay. So you don't think it is uncommon? So it's 1 in 1,000 patients we are seeing Cartagena syndrome. Okay. So no, not so common, but somewhat it is common. So any case of bronchiectasis, immediately you should ask any family history of childbirth. You have to rule out infertility and look for sinus tenderness and apical impulse and liver and spleen positions to rule out situs inversus also. Okay. What is Young syndrome? Young syndrome. So it is associated with obstructive Yes, sir. azoospermia also. Yes, sir. Okay. Okay. So what is the cause for pedal edema in bronchiectasis? What are the mechanisms of pedal edema? Sir, copious sputum production is present, sir. For every 100 ml of sputum, there is loss of 4 grams of protein, which also leads to protein deficiency. And due to decreased oncotic pressure, there will be pedal edema. There is more protein loss than in nephrotic syndrome, sir. That is one cause. And also in car pulmonale, sir. If patient develop car pulmonale, can develop pedal edema, sir. Any other cause? So bronchiectasis is a chronic inflammatory conditions. Okay, so the patient is more prone for amyloidosis, renal amyloidosis. So that may also cause a pedal edema. So chronic amyloidosis even may produce nephrotic syndrome. So that may also produce a pedal edema, and sometimes it may produce renal vein thrombosis also. That may also produce a pedal edema. So these are some of the 5 or 6 causes of pedal edema in a case of bronchiectasis. Okay. Sir. So here my history wise and also examination wise, I am more in favor of pulmonary tuberculosis sequelae with bilateral upper lobe fibrosis also. So inspection wise, palpation wise, percussion wise, the findings are in favor of bilateral upper lobe fibrosis also with lower lobe, left lower lobe bronchiectasis. So we have to take chest X-ray, CT chest, and we have to confirm. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. What is Velcro crackles? Sir, it is heard What in interstitial lung disease. what is the role in Velcro crackles in bronchiectasis? So it is usually heard in. So it is not typical in bronchiectasis, sir, but Okay. So it's commonly heard in interstitial lung bronchiectasis. disease. Yes, sir. Sometimes bronchiectasis can also be due to associated autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, SLE, where we can expect interstitial lung disease. Yeah, that's the cause. Okay, sometimes autoimmune diseases commonly produces a bronchiectasis. At that time, we can expect a Velcro crackles. So, what is middle lobe syndrome? sir, it is also primary tuberculosis. There is the involvement of Gons complex and Rankis ligand, sir. So there is impaired mucus drainage of the middle lobe. Okay. And specifically affect the middle lobe, sir. Middle lobe specifically affects the middle lobe because of the lymph node obstructing the middle lobe bronchus and produces middle lobe bronchiectasis. Okay. Yes, okay. Sir. So here any upper lobe fibrosis also are there. I think. What are the other causes for upper lobe fibrosis other than tuberculosis? Silicosis. Silicosis, sir. Sarcoidosis. Silicosis. Okay. Sarcoidosis. Yeah, ankylosing spondylitis also. Ankylosing spondylitis. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. So, okay. சார் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஜென்ரலி பட் they will ask some syndromes also.
Okay. So Sir. bronchiectasis is a straightforward case, and sometimes you have to demonstrate various methods of percussion and sometimes inspection, everything. Okay. So you should not any findings, miss the findings. So, and discussion, they will ask this type of this vaccination. Sorry, already discussed. So postural drainage is the number one treatment. If sometimes, most of the times, the postgraduates they will not tell. So postural drainage is a very important treatment. Okay. Okay. Okay, sir. Any ஒரே ஒரு doubt you are கொஸ்டின் having? மறந்துட்டேன். Hmm. When will you Telling, sir. advise surgery in this patient? Sir, cases or current frequent exacerbations. சாரி Hello, எனக்கு sir. ஒழுங்கா கேட்கல, நெட் கரெக்டா இல்ல Net, நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க திரும்ப. correct. Sir, recurrent hemoptysis, Okay. frequent exacerbation, sir, So recurrent or hemoptysis and localized frequent exacerbation and in localized a patient with bronchiectasis, sir. localized disease. அதாவது ஒரு Yes, sir. பேஷண்ட் லோக்கலைஸ் டிசீஸ் இருக்கணும், அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ரெக்கரண்டா எக்ஸார்பேஷன் இல்லைன்னா ரெக்கரண்டா ஹீமோப்டைசிஸ் இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து இன் ஸ்பைட் ஆஃப் மேக்ஸிமல் மெடிக்கல் தெரப்பி நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியல அப்படின்னா யூ கேன் அட்வைஸ் லோபெக்டமி ஆர் செக்மெண்டெக்டமி. So Okay, anything what else is you a want to ask us? treatable cause for bronchiectasis? Sir, Treatable. alpha-1 antitrypsin deficiency. Okay. So IgA deficiency also, immunoglobulin deficiency. So sometimes causes a bronchiectasis, and if you give immunoglobulins, the patient recovers very well. So generally bronchiectasis chronic inflammatory condition, but this is one of the treatable cause for bronchiectasis. Okay. Yes, sir. Okay. உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. Any doubts? Napa Rishikesh? Rohit? Sir. Sir, clubbing கேட்கணும் sir. Now, what is the most accepted theory for the clubbing? Sir, PDGF theory, sir. But I want Okay. to know the sir, most of the bronchiectasis patient we see clubbing, sir. But in textbook Okay. it has written that only in 6% of the patient there is clubbing, sir. Hmm. Want to know why, sir? But general teaching, what our teachers எல்லாம் சொன்னாலே bronchiectasisனா ஒரு findings சொல்லி தருவாங்க. So it's a foul smelling sputum, suppurative lung disease, clubbing, coarse crackles. So we are taught like that. Okay. So Yes, sir. all is a chronic inflammatory condition. So there is more production of this platelet derived growth factor, everything. So that commonly produces clubbing. See, but we are seeing many cases of bronchiectasis that are having a clubbing. Practically, we are seeing cases. Yes, sir. Okay, most of the times the bronchiectasis patients they are having a clubbing. So that is the theory behind the explanation. Platelet derived growth factor because of chronic hypoxia. Chronic hypoxia, there's a liberation of the platelet derived growth factor. It causes it's a growth factor. So it increases the bulbous tissue of the distal phalanx and produces clubbing. Actually, clubbing, if it's a doubt, it's even is measured by vernier calipers. By vernier calipers, you can absolutely correctly measure the clubbing. Sometimes in first degree and all, you will have a doubt. So sometimes you will not be able to clearly see the obliteration of the low band angle or diamond shaped area. So in that cases, you can measure with the help of a vernier calipers, and if it is more than 0.9, so that definitely the patient is having a clubbing. Okay.
Yes, sir. Sir, and what are the roles அந்த of... தம்பி நீங்க Yes, நீ sir. கேட்டது வந்து ஏன் 6% மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க பட் நம்ம அதிகம் பாக்குறோம் அதானே? ஆமா சார், ஆமா சார். சரி, அது ஏன் அப்படின்னா இந்த 6%ன்றது நம்ம நீ டெக்ஸ்ட் புக்ல பாக்குறது இந்தியன் டேட்டா கிடையாது. ஸோ இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெஸ்டர்ன் டேட்டா. வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து இன்ஃபெக்ஷன்னால வர பிரான்கைட்டிஸோட இன்சிடென்ஸ் ரொம்பவே இப்ப குறைஞ்சிருச்சு. ஏன்னா அவங்க இதுல டியூபர்குலோசிஸ்னாலும் சரி, நிமோனியானாலும் சரி, அதை வந்து ப்ராப்பரா இனிஷியலா ஐடென்டிஃபை பண்ணி ட்ரீட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அது வந்து இம்ப்ராப்பரா ட்ரீட்மெண்ட் ஆகி அது சீக்குலை மாதிரி போய் அது பிரான்கைட்டிஸ் ஆற இன்சிடென்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அது ஒண்ணு. அவங்க பாக்குற மெஜாரிட்டி வந்து சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் இன்டியூஸ் பிரான்கைட்டிஸ் தான். ஸோ ஏன் அதுல வந்து கிளப்பிங் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா, யூஸ்வலா அந்த கிளப்பிங் வந்து அந்த கிரானிசிட்டி போய் அதுக்கப்புறம் டெவலப் ஆகுது. சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் பிரான்கைட்டிஸ் பேஷண்ட் வந்து யூஸ்வலா அவ்வளவு சர்வைவ் ஆக மாட்டாங்க. என்னதான் அவங்களை நல்லா கேர் பண்ணாலும் யூஸ்வலா அந்த செகண்ட் டு தேர்ட் டிகேட தே டோன்ட் கிராஸ். அதுக்குள்ளேயே மார்டாலிட்டி வந்துரும். ஸோ அதனால தான் வந்து அவங்க கிளப்பிங் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் தே டோன்ட். இது இன்னொன்னு என்னன்னா, இப்ப வந்து அங்கெல்லாம் சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா, அந்த ஒரு லங் ஃபங்க்ஷன் வந்து டிட்ரேட் ஆகுது, ஒரு ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் தேவைப்படுது அப்படின்ற ஒரு சிச்சுவேஷன் வரப்பே தே கோ ஃபார் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட். Okay, So sir. cystic fibrosis induced bronchiectasis is one of the major indication for lung transplant in Western countries now. So அதனால அது அந்த கிளப்பிங் ஸ்டேஜுக்கு போறதெல்லாம் அங்க ரொம்ப கம்மி. ஸோ அதனால தான் அந்த வெஸ்டர்ன் புக்ஸ் டேட்டால வந்து கிளப்பிங்கோட இது வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். பட் இந்தியன் சினாரியோஸ் டிஃபரெண்ட். ஸோ நம்ம இதுல வந்து இன்னுமே நம்மகிட்ட இந்த நிமோனியானால வர பிரான்கைட்டிஸ் வந்து இப்போ ரேர் தான். பட் டியூபர்குலோசிஸ்னால வர பிரான்கைட்டிஸ் இன்னுமே நிறைய இருக்குதான் செய்யுது. ஸோ அந்த பேஷண்ட்ஸ்லாம் நீ டிபிக்கலா பார்த்தனா தே வில் டெவலப் கிளப்பிங். ஓகே சார். ஓகே சார். சார், அப்புறம் நம்ம இந்த இன்னேல்டு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோமா சார் நம்ம ரீஜன்ல? இன்னேல் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து நம்மகிட்ட இப்போ ஆக்சுவலா அவைலபிள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு தான். ஒன்னு கொலஸ்டின் அவைலபிளா இருக்கு, இன்னொன்னு டாப்ரமைசின் அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டும் எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஒன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க, தே ஆர் நாட் ஃபார் ட்ரீட்டிங் அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷன். ஓகே சார். ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து காலனைசேஷன் ஆயிருச்சு, சூடோமோனஸ் மாதிரி காலனைஸ் ஆயிருச்சு, அது வந்து உனக்கு மற்ற ஆன்டிசோடோமோனல் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்லாம் ரெசிஸ்டண்டா இருக்கு அப்படின்னா, அந்த ஸ்டேபிள் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அதாவது வீட்டுல வச்சு நெபுலைஸ் பண்ற மாதிரி தான் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பேஷண்ட்ல நெபுலைஸ்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்க்கு பெருசா ரோல் கிடையாது. ஓகே சார். இட் இஸ் ஜஸ்ட் டு ட்ரீட் காலனைசேஷன் அண்ட் நாட் டு ட்ரீட் இன்ஃபெக்ஷன். ஓகே சார். ஓகே சார். சார், அப்புறம் இந்த பிரென்சோகேட்டிப் ட்ரக் இப்போ நியூவா இது பண்ணிருக்காங்களா சார்? ஹலோ சார். கேக்குதா? கேக்குது சார். சார், இந்த அதெல்லாம் இன்னும் பிரென்சோகேட்டிப் இந்தியால அவைலபிள் இல்லப்பா. ஓகே சார். அதெல்லாம் இன்னும் நம்மளுக்கு வரவே இல்லை. அப்படியே வந்தாலும் நம்மளுக்கு யூசேஜ் வந்து காஸ்ட் வந்து பெரிய ஃபேக்டர் ஆகும் இந்த டார்கெட்டட் தெரபிஸ் எல்லாத்துலயுமே. ஓகே சார். சார், ஹலோ சார். ஹலோ சார், பிராங்கிக்டைசிஸ் பேஷண்ட்ஸ்ல வந்துட்டு ஃப்ரீக்வெண்ட் எக்ஸாசர்பேஷன்ஸ் இருக்கனால ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால வந்து ஆன்டி சூடோமோனல் கவரேஜ் கொடுக்குறோம்ல சார். அப்போ இயர்லி ஒரு 3 to 4 டைம்ஸ் வந்து நம்ம இதே கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா அப்புறம் கண்டிப்பா ரெசிஸ்டன்ஸ் வர சான்ஸ் அதிகம் தானே சார். அப்படி அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணோம்னா எவ்வளவு நாள் ஐவி ட்ரக் வந்து நம்ம கொடுக்கணும், அது ஃபாலோடு பை எவ்வளவு நாள் ஓரல் ட்ரக் சார் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் சார்? பிரான்கைட்டிஸ் இல்ல, எனி இன்ஃபெக்ஷன் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து எம்பெரிக்கலா அதாவது ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க, இந்த குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கலாம்ன்றத வந்து நினைக்கிறப்ப நீங்க வந்து ஒரு எம்பெரிக்கல் ரெஜிமெண்ட் ஆரம்பிக்கிறீங்க. எம்பெரிக்கல் ரெஜிமெண்ட் ஆரம்பிச்சுட்டு நீங்க கல்ச்சர் வந்த உடனே கண்டிப்பா அதை வந்து டார்கெட் பண்ணி நீங்க ஆன்டிபயோட்டிக்க மாத்தணும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து பிப்டாஸ் போடுறேன், பைப்ரஸ்லின் டெசோபாக்டம் போடுறேன், பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நான் ஸ்பூட்டம் அனாலிசிஸ் பண்றேன், அதுல வந்து எனக்கு நியூமோகாக்கஸ் வருதுன்னா பைப்ரஸ்லின் டெசோபாக்டம் வந்து நியூமோகாக்கஸ்க்கு வந்து இட்ஸ் அன் ஓவர் கில். ஸோ அங்க வந்து நான் அதையே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. நான் அதையே கண்டினியூ பண்ணேன்னா தான் அங்க ரெசிஸ்டன்ஸ்னு ஒன்று வரப்போகுது.
எப்பவுமே வந்து ஒரு எம்பெரிக்கல் ரெஜிமன் ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அதையே வந்து பிளைண்டா கண்டினியூ பண்ணாதீங்க. எப்பப்ப ஆன்டிபயோட்டிக் உங்களுக்கு ரெஜிமன் கல்ச்சர்ஸ் வருதோ அதை பொறுத்து வந்து நீங்க வந்து ஸ்கேல் டவுன் பண்ணிட்டே இருக்கணும், ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ முடிஞ்ச அளவு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாம பாத்துக்கிறதுல தான் இருக்கு. ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் ரெக்கரண்டா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வருது அப்படின்னா, பேசிக்கா நம்ம காமனா இன்ஃபெக்ஷன் எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்றோம்? நம்ம இந்த கோவிட்ல சொன்ன அதே தான். ஸோ அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங், மாஸ்க், ஹேண்ட் வாஷிங் இதெல்லாம் நீ பேஷண்ட் என்கரேஜ் பண்ணணும். வேக்சினேஷன்ஸ் அவங்கள ஒழுங்கா போட வைக்கணும். பிகாஸ் 90% வேக்சின் ப்ரிவென்டபிளா தான் இருக்கும் லங் இன்ஃபெக்ஷன் பொறுத்தவரையில. பிளஸ் போஸ்டல் ட்ரைனேஜ் தான் இட்ஸ் அ மேஜர் வே டு ப்ரிவென்ட் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ பிரான்கிக்டைசிஸ் ஏன் ரெக்கரண்டா அவங்க இன்ஃபெக்ட் ஆறாங்க? அங்க உள்ளே செக்ரீஷன்ஸ் வந்து ரீடைன் ஆகுது. ஸோ ரீடைன் ஆகிற செக்ரீஷன் வந்து ஒரு கல்ச்சர் மீடியா மாதிரி. ஸோ அதுல வந்து ஈஸியா எல்லா ஆர்கானிசமும் போய் வந்து உட்காருது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அவனுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாம பார்த்துக்கணும்னா நம்ம அந்த போஸ்டல் ட்ரைனேஜை பேஷண்ட்டுக்கு நல்லா எஜுகேட் பண்ணணும். ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டே இருக்க நம்ம ட்ரீட் பண்ண நம்மளுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வாய்ப்பு வரதான் செய்யுது. ஸோ நம்ம ப்ரையாரிட்டி வந்து இட் இஸ் டு ப்ரிவென்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ரேதர் தென் ட்ரீட்டிங் இட். ஓகே சார். ஓகே சார். அதுலதான் இந்த பிரான்கிக்டைசிஸ்ல ஒரு வார்டெக்ஸ் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ பேஷண்ட் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கு, பிராங்கியல் டைலேஷன் ஆகுது, அதுல செக்ரீஷன் ரீடைன் ஆகுது, அந்த ரீடைன் செக்ரீஷன்ல திரும்ப இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது, அது இன்னுமே டேமேஜ் ஆகும். ஸோ இது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி ஓட ஓட அது பெருசாயிட்டே போகும் அந்த டேமேஜ். ஸோ அதனால இந்த சைக்கிளை நம்ம பிரேக் பண்றதுதான் நம்மளோட ட்ரீட்மெண்ட். அண்ட் நம்மளோட பிரேக்கிங் பாயிண்ட் வந்து போஸ்டல் ட்ரைனேஜ் தான். ஸோ நீங்க ப்ராப்பரா போஸ்டல் ட்ரைனேஜ் பண்ணீங்கன்னா இந்த வார்டெக்ஸ் சைக்கிளை உங்களால பிரேக் பண்ண முடியும். வெறும் ஆன்டிபயோட்டிக்கால அது முடியாது. So just prescribing antibiotic or just prescribing bronchodilator to a bronchiectasis patient is not going to break this cycle. Yes, sir. So எந்த பேஷண்ட்னாலும் போஸ்டல் ட்ரைனேஜ் சொல்லி கொடுக்காம யூ cannot treat bronchiectasis. Okay, sir. I think we had discussed bronchiectasis extensively. வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்காப்பா? ஹலோ சார். எனி அதர் டவுட்ஸ்? தம்பி அந்த ஒரு இது நீ கேட்டல, அந்த அந்த என்னது அந்த டார்கெட்டட் தெரபி பிரெட்ஸ்டோட்டட், அதுவுமே ஆக்சுவலா என்ன பண்ணும்னா இந்த வார்டெக்ஸ் சைக்கிள் தான் அதுல டார்கெட் பண்ணுவாங்க. அது என்ன பண்ணும்னா அந்த நியூட்ரோஃபில் இன்டியூஸ்ட் இன்ஃப்ளமேஷன் அது பிளாக் பண்ணும். ஓகே சார். ஓகே, பட் ஆனா அதெல்லாம் இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இன்னும் இங்க இந்தியால அதெல்லாம் அவைலபிள் ஆகல. ஓகே சார். ஓகே ஓகே சார், செஷன் க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா? ஷூர் சார், ஷூர். தேங்க்யூ சார். சார் ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் த நைஸ் டிஸ்கஷன் and thank you for the organizers for giving us the opportunity for taking a master class. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Sir, thank you, sir. Ilambari, sir. Saravanan, sir. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.